Fortune has come because of the grace of our spiritual master, the Divine Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And mañana at about 12, there'll be a celebration for Srila Prabhupada. But without Srila Prabhupada, there's no access to Krishna. So the Guru, the bona fide Guru, is essential to understand Krishna and to render service to Krishna and to advance in spiritual life. Without the guidance of the bona fide Guru, it is not possible to make any advancement. Todo esto que tenemos aquí ahora se lo debemos a la gracia, a la misericordia de Srila Prabhupada. Sin la guía y la inspiración de un maestro espiritual verdadero, no podemos hacer avances en la conciencia de Krishna ni tener todo esto que tenemos ahora. So a little later on, there'll be some readings about the appearance in the Krishna book of Krishna to understand his appearance and activities and his personality. And also, by chanting and discussing, we should try to appreciate the festival here today, how everything is very bonito, very beautiful, and appreciate it and record the ceremony, and try hard to remember everything, the Vyasa-san, the altar, the devotees, the swing festival, the chanting, and then a little later on, the sadhana, like that. If you remember these things, it'll help us advance in spiritual life. Y entonces los invitamos a que participen en todas las actividades que estamos teniendo hoy, darshan, clases, también va a haber prasadam ahora más tarde, y también invitarlos para mañana, que se tiene una celebración al mediodía que se conmemora la aparición, el día de la aparición de Srila Prabhupada. So, in conclusion, let us take this verso in the Bhagavad Gita. You can read the verso again, the traducios. Cuatro. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Any question, comments, additions? Si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, pues son bienvenidos en que participen. Well, in here it says, one who knows the transcendental nature of my appearance, right? What is that? What does it mean? What is that? What is his transcendental nature? What is the transcendental nature of Krishna? Is the question. Se quiere saber cuál es la naturaleza trascendental del Señor Krishna. So the transcendental nature of Krishna, as explained by Srila Prabhupada and the Vedas, is that he does not have a material body covering him. La naturaleza trascendental del Señor Krishna es que él no tiene un cuerpo material que lo esté cubriendo. He has a body like us, but his body is not he doesn't have a covering. This body we have is covering our real body, or the soul. But Krishna's body, his body is also, our body is soul covered by a material body. El Señor Krishna no tiene un cuerpo como el nuestro. Nosotros somos espirituales, pero estamos cubiertos por la cobertura material. En cambio, el Señor Krishna es absoluto y Él es totalmente espiritual. He's not affected by this world. When he comes here, he's not affected by any of the activities of this world, nor does he suffer any of the problems. El Señor, cuando viene al mundo material, no se afecta
por ninguna de las condiciones del mundo. Él es trascendental, él no sufre ni pasa por las cosas que pasamos nosotros. Also, we have to eat with our mouth, but Krishna can eat with his eyes, he can eat with his feet, he can eat with his ears. All the limbs of his body are capable of doing everything. We can only hear from our ears, but Krishna can hear from his hand. That's Krishna's transcendental body. Otro de los rasgos de la naturaleza trascendental del Señor Krishna es que nosotros solo podemos ejecutar una actividad con cada uno de los sentidos. Por ejemplo, comer solamente con la boca o escuchar con los oídos, mientras que los sentidos del Señor Krishna son trascendentales y con cada uno de ellos Él puede ejecutar todas las demás actividades. When we become liberated by the grace of Srila Prabhupada, we will have a similar body as Krishna. Cuando por la gracia de Srila Prabhupada nos liberemos de este mundo material y de este cuerpo material, vamos a tener un cuerpo similar al del Señor Krishna, de las mismas cualidades. That was a good question. This is the goal of life. Y este es el propósito de la vida. Anybody have a question, comment, or something? ¿Puede mencionar algunos motivos o razones por los cuales Krishna desciende? He's asking if you could mention some of the reasons why Krishna comes here, why he descends to the material world. Well, he comes basically as explained in the previous verses. This is Gaura Chandra Das, here in Bhagavad Gita. He explains, Krishna explains, that's verse 4:4-9, but in 7 and 8, he explains why he comes. In Siete, he says, Yada Hidayada Mashagwana Bhavati Bharata. One is, you can read it transducia. Which one? 7 and 8. Why Krishna comes. Esa pregunta que hizo el devoto, que por algunas razones por las cuales Krishna desciende, se explican en versos anteriores de este mismo capítulo, como el 7 y el 8. El texto 7 dice: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. And 8. Y en el verso siguiente, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. So he comes as the loving Father to deliver us from this, or he sends his representative or incarnates the many forms he comes in. Not only does he come in the original form of Krishna, but he comes in other forms as well, Rama, Nrsimha, other forms to deliver us from the materialistic existence. Él es un padre muy amoroso y él viene en su forma original como Krishna y también en algunas otras formas o en encarnaciones como el señor Ramachandra y otras más, todo con el propósito de liberarnos del cautiverio material. Or he sends his bona fide representative like Srila Prabhupada to deliver us. He sends his representative. Y él envía al devoto puro, al maestro espiritual fidedigno como Srila Prabhupada para cumplir con ese propósito. Okay, we'll just chant for a few minutes, and so then you're going to have prasadam. Yes. Okay, we're chanting Hare Krishna, and there'll be prasadam
served